Welcome, my name is Veronica. Amaya, bienvenidos, mi nombre es Veronica Amaya. I will be waiting a few minutes for people to join. Voy a estar esperando unos minutos para que puedan conectarse. Again, my name is Veronica Amaya. Thank you for joining us so far. Bienvenidos, mi nombre es Veronica Amaya. Gracias por unirse a nosotros. Entonces, nomás quiero recordarles que este mensaje será bilingüe. This will be a bilingual message. We will start in English and then continue with Spanish. And if you do have any questions during the information I'm providing, feel free to ask them in the chat box. Si tienen preguntas, pueden agregarlas a la caja de preguntas. The governor, I'm sorry. Again, my name is Veronica Amaya. I'm the paralegal for ILC's IMLP team. And today I'm going to talk about the COVID-19 vaccine and why all Nebraskans, regardless of immigration status, should not be afraid to get vaccinated. The governor's office has clarified that proof of citizenship is not required for vaccination. It is our understanding that every Nebraskan, regardless of documentation status, will have access to the vaccine when it becomes available and access to testing and treatment as it relates to COVID-19. Again, citizenship is not a requirement to receive the vaccine. All Nebraskans, regardless of immigration status, should feel safe,
getting vaccinated. Our shared public health goal is for the pandemic to end. For that to happen, everyone should be vaccinated and feel safe during the process. We have spoken with multiple healthcare organizations and vaccine distributors who have reinforced that immigration status will not be asked when you receive the vaccine. Okay. So undocumented Nebraskans should not fear retribution for getting the vaccine. As the Surgeon General has said, information collected during the vaccination process will not be used in any way, shape, form to harm any people legally. Any information that is collected during the vaccination process is only used for health and safety purposes. Undocumented Nebraskans should not fear getting vaccinated, as hospitals are sensitive locations. For those of you who don't know what that means, sensitive locations are places where certain enforcement actions of immigration agents like ICE is restricted. These locations include, but are not limited to, schools, hospitals, and places of worship. We stress what the Surgeon General has said. No one in this country should be denied a vaccine because of their documentation status, because it's not ethically right to deny those individuals. We are urging all Nebraskans, regardless of immigration status, to get the vaccine when they are eligible based on the state's prioritization schedule. Now, if you do have any questions or concerns regarding the COVID-19 vaccination, or anybody that's in need of immigration legal assistance, you can contact the Nebraska Immigration Legal Assistance Hotline. In short, it's NILAH. The hotline number is 1-855-307-6730. Any current clients, community partners, and the public can also reach out to Immigrant Legal Center by visiting immigrantlc.org/contact us/. I will go ahead and continue with the information in Spanish. Also, we will continue to monitor the COVID-19 vaccination situation and update you, update everyone as necessary. Hola, de nuevo, mi nombre es Veronica Amaya. Soy la asistente legal para el equipo IMLP del Centro Legal para Inmigrantes. Voy a hablar sobre la vacuna del COVID-19 y por qué todos los habitantes de Nebraska, independientemente de su estatus migratorio, no deben temer o tener miedo de vacunarse. Alguna información sobre la vacuna es que, primero que todo, la oficina del gobernador ha aclarado que no se requiere prueba de ciudadanía para ser vacunado. Tenemos entendido que todos los habitantes de Nebraska, sin importar su estatus migratorio, tendrán acceso a la vacuna cuando esté disponible y acceso a pruebas de tratamiento relacionadas con el COVID-19. Nuevamente, la ciudadanía no es requisito para recibir la vacuna. Todos los habitantes de Nebraska, sin importar su estatus migratorio, deben sentirse seguros de vacunarse. Nuestro objetivo compartido es de salud pública, es que la pandemia termine. Para que esto suceda, todos deben vacunarse y sentirse seguros durante este proceso. Hemos hablado con varias organizaciones de salud y atención médica y distribuidores de las vacunas, que han reforzado que no se pedirá información sobre el estatus migratorio de un individuo al recibir la vacuna. Los habitantes indocumentados de Nebraska no deben temer represalias al recibir la vacuna, ya que el cirujano general ha dicho que la información que colecten durante el proceso de la vacunación no se utilizará de ninguna manera o forma para dañar a las personas legalmente. Toda la información que se colecte durante el proceso de administración de la vacuna se utilizará solamente con fines de salud y seguridad. Los habitantes indocumentados de Nebraska no deben temer ser vacunados, ya que los hospitales son lugares sensibles.
Por los que no saben, los lugares sensibles son lugares donde se restringen ciertas acciones de los agentes de inmigración, como los oficiales de ICE. Los lugares sensibles incluyen, pero no se limitan a escuelas, hospitales y lugares de practicar su religión. Repetimos lo que ha dicho el cirujano general. A nadie en este país se le debe negar una vacuna debido a su estatus de documentación, porque no es éticamente correcto negar a esas personas. Recomendamos a todos los habitantes de Nebraska, independientemente de su estatus migratorio, a que se vacunen cuando sean elegibles según el programa de priorización del Estado. Si usted quiere más información, tiene preguntas o inquietudes con respecto a las vacunas del COVID-19, o si necesita asistencia legal de inmigración, puede comunicarse con la línea directa de asistencia legal para inmigración de Nebraska o sus cifras cortas conocidos como NILAH. El número de teléfono es 855-307-6730. Los clientes las personas que ya sean clientes actuales o los socios comunitarios o el público pueden comunicarse con el Centro Legal para Inmigrantes visitando Immigrant LC, que es IMMIGRANTLC.org. Sería diagonal Contact Us o CONTACTUS. Para obtener una lista de recursos pueden visitar nuestro sitio de web, que es immigrant.lc.org diagonal vacunas. Entonces sé que si tienen preguntas pueden mencionarlo ahorita en la caja del chat y les podemos responder de esta manera. Y gracias por todas las personas que están escuchando en el momento. También, thank you to everybody that joined us and anybody that's going to be listening to the information. So we're just waiting to see if anybody has questions. Again, please remember that proof of citizenship is not required to receive the vaccine. Estamos esperando por si alguien más tiene preguntas. Por favor, recuerden que no tienen que temer su estatus legal para poder recibir la vacuna. Eso no debe de detenerlos de tomar esa decisión.
Okay, so I see there's a comment about a question in the chat box. Keep in mind that the governor has clarified that proof of citizenship is not required to receive the vaccine. So hopefully that will help individuals understand that that's not something they should worry about. Había una pregunta sobre desde los trabajadores en las empacadoras. Solamente para recordarles que el gobernador ha aclarado que no hay un requisito para demostrar el estatus de alguien para recibir esa vacuna. Also, some really good information about the meat packing plant workers is that they will receive the vaccine in phase 1B in accordance with the state's vaccination plan. Otra cosa referente a esa pregunta es que las personas que están trabajando en las empacadoras van a recibir esa vacuna en la fase 1B, acuerdo con el plan de vaccinación de vacunas. Entonces lo van a recibir antes del público general, que es algo bueno para ellos. So regarding the any other questions or concerns, we have spoken to multiple healthcare organizations and vaccine distributors who have reinforced that immigration status will not be asked when you receive the vaccine. So if somebody goes and is going to get their vaccine, they shouldn't be worried about that. Hemos hablado con múltiples organizaciones de salud y distribuidores de la vacuna, y ellos nos han dicho que no van a estar preguntando por el estatus legal de alguien cuando alguien reciba la vacuna. Así es que ojalá eso les ayude a entender que pueden ir a recibir su vacuna cuando sea tiempo, sin miedo o temor que van a estar preguntando por su estatus legal. So I hope that clarifies anybody's concerns or questions. Espero esto le pueda ayudar a alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta sobre
sobre si van a preguntar por el estatus de alguien cuando vayan a recibir la vacuna. So we don't know what information is going to be needed at the time of vaccination or for any appointments for vaccination, but you can visit the DHHS website to see if they update and post that information. Lamentablemente ahorita no sabemos qué información se va a ocupar cuando se inscriba para alguna cita o para cuando los vayan a vacunar, pero puede visitar lo que es el sitio de web del Departamento de Salud o DHHS, a ver si ponen información sobre eso, pero pues ahorita en este momento no sabemos. I know it's hard not to know what they're gonna ask, but the good thing is that they won't be asking about immigration status for anybody that's afraid or is worried about that. So when you're gonna make your appointment or when you're gonna get vaccinated, you shouldn't have to worry about that. So hopefully that will help individuals feel safe and secure going to make an appointment or going to get vaccinated. Algo importante para recordar es que no le van a preguntar sobre su estatus migratorio cuando usted haga una cita o cuando vaya a que lo vacunen. Entonces, ojalá eso le ayudaría a también a sentirse segura que eso no va a ser algún requisito o algo que le van a preguntar. So again, citizenship is not a requirement to receive the COVID-19 vaccine information. So I'm sorry, it's not a requirement to receive the COVID-19 vaccine. Information about immigration status will not be asked when you receive that vaccine. If you were to be asked, you can provide that information to ACLU to let them know that you're being asked that information. You can email them. It's gethelp@aclunebraska.org. Their phone number is 402-476-8091, extension 105. Please leave a voicemail. Again, the email address would be gethelp@aclunebraska.org. The phone number again is 402-476-8091, extension 105, and you can leave a voicemail. Si por alguna razón, como le mencionamos, no es un requisito
su ciudadanía. Entonces, si le llegaran a preguntar su estatus migratorio cuando le estén dando la vacuna, puede ir a lo que es un sitio de web de ACLU para reportar eso. La dirección donde puede mandar un correo electrónico sería gethelp o gethelp @aclu nebraska.org. El número de teléfono es 402-476-8091. La extensión es 105 y puede dejar un mensaje de voz. De nuevo, la dirección electrónica para mandar un correo para reportar si le están preguntando su estatus migratorio es gethelp, gethelp, aclunebraska.org, o el número de teléfono es 402-476-8091. La extensión es 105 y deje un correo de voz. If you don't have that information, feel free to call the office. We can provide that to you. Si no puede anotar la información, hable al Centro Legal para Inmigrantes y nosotros le podemos dar esa información. Well, I just want to go ahead and make sure, does anybody have questions before we get ready to end this session? Please go ahead and type them in the chat box. Quiero asegurarme que no hay más preguntas. Por favor, puede preguntar en la caja de chat si tiene alguna otra pregunta o duda. So I'm going to give you guys a few more minutes. Les voy a dar unos cuantos minutos más por si tienen alguna otra pregunta.
So I do want to join everybody. I'm sorry, I do want to thank everybody that joined us today, and anybody that will be watching this informational video. I just want to remind you, if you're a current client, if you're a community partner, or just the general public that has any questions or wants any guidance, feel free to reach out to the Immigrant Legal Center. You can call, that number is 402-898-1349. You're welcome to email it would be info@immigrant, L as in legal, C as in center.org. If you have any questions or concerns regarding the COVID-19 vaccinations, or anybody that needs any immigration legal assistance, please contact the Nebraska Immigration Legal Assistance Hotline, NILAH for short. That number is 855-307-6730. Quiero darle las gracias a las personas que se conectaron o las que van a estar mirando este video informativo. Por favor, si usted es un cliente, si usted es parte de nuestra, como usted es una organización que se comunica con nosotros, o el público general, si tiene preguntas sobre la vacuna o cómo eso afecte, si tiene alguna pregunta sobre su estatus, tiene miedo sobre eso, puede hablar al Centro Legal para Inmigrantes. El número de teléfono es 402-898-1349, o también puede mandar un correo electrónico a info@immigrant, IMMIGRANTLC.org. Si tiene preguntas o dudas de nuevo sobre la vacuna del COVID-19, o si tiene también, si tiene algún caso o tiene preguntas, a ver si le gustaría una consulta, puede hablar a la línea de asistencia de inmigración de Nebraska, o sus cifras cortas es NILAH. El número de teléfono es 855-307-6730. Muchas gracias. Thank you. Goodbye.